Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from the Srimad-bhagavatam, Canto 9, Chapter 14, text number 24. And there's a number of verses without purport. Oh, there's a small purport. Are we just going straight through to which verse? 36 is the first one. 35 has a purport, and 36 has a more significant. Okay, all right. We're doing a lot of verses today, so I'll just say the Sanskrit until we get to the one with the longer purport. So we can do the Sanskrit together after the end. Kayasa Purusha Shresto Ramayantya Yatahata Remi Survihareshu Kamam Chetra Rapadishu. Sukadeva Goswami continued, the best of human beings, Pururava, began freely enjoying the company of Urvasi, who engaged in sexual activities with him in many celestial places, such as Tritarat and Nandanakanana, where the demigods enjoy. Text 25, Rama. Huh? Oh, yeah. Oh my God, this one takes long. Сукадева Госвами продолжил. Лучший старик, лучший среди царь Пурурава стал служительством наслаждаться сурой. Совокупляет с ней братьев суда, таких как Четгаратха и Нандакана, где развлекаются полубоги. Okay, text 25. Rama Manastaya Devya Padma Kinjal Kagandaya Tanmukha Moda Mushito Mumude Harganan Bahun. Urvasi's body was as fragrant as the saffron of a lotus. Being enlivened by the fragrance of her face and body, Pururava enjoyed her company for many days of great jubilation. 25. Тело Урваса благоухало, как предзаботился. Возможно, такая ароматная листа тела Пурурава производит мудрости своей. Text 26. Apasyan Urvasindro Gandavan Sama Chodayat Urvasi Raitam Mayam Astanam Nati Shobhate. Not seeing Urvasi in his assembly, the king of heaven, Lord Indra, said, without Urvasi, my assembly is no longer beautiful. Considering this, he requested the Gandharvas to bring her back to his heavenly planet. Не видя среди своей святой Урваши, царь небес Индра воскликнул. Без Урваши мой дворец утратил всякую привлекательность. Попросил Гандхаров вернуть обратно в рай. Text 27. Te upeta maharatre tamasi pratipashite Urvasya urano jarunyasta rajani jayaya. Translation. Thus the Gandharvas came to earth, and at midnight, when everything was dark, they appeared in the house of Pururava and stole the 2 lambs entrusted to the king by his wife, Urvasi. Под покровом ночной тьмы Гандхарвы спустились на землю, вошли во дворец Пуруравы и похитили 2 ягнят, вверенных заботам царя и его женой Урвасы. Purport. The dead of night refers to midnight. The Mahanisha is described in this Smriti mantra. Mahanisha Dvaigatike Ratra Madhyama Yamaho. 12 o'clock midnight is called the dead of night. Комментарий. Под глубокой ночью подразумевает полночь. Следующие смерти мантры объясняется, что такое Маханиша. Маханиша, Дре, Мадике, Ратре, Мадьяма, Яма, Його. Глубокой ночью называют полночь. Text 28. Nishamyakranditam Devi Putraya Niyamanayo Hatasmiyam Kunatena Napum Saviramamina. Urvasi treated the 2 lambs like her 2 own sons. Therefore, when they were being taken by the Gandharvas and began crying, Urvasi heard them and rebuked her husband. Now I am being killed, she said, under the protection of an unworthy husband. Who is a coward and a eunuch, although he thinks himself a great hero?
Гандхарвами, гордость стала границей ради Урала. Я обрекла себя на смерть, приняв покровительство недостойного мужа, труса и верника, вообразившего себя великим героем. Text 29. Vishvambadaham nashta Tvita Patya Chatasyubi Ya Sete Nishisantrasto Yata Nari Diva Puman. Because I depended on him, the plunderers have deprived me of my 2 sons, the lambs, and therefore I am now lost. My husband lies down at night in fear, exactly like a woman, although he appears to be a man during the day. Положившись на своего мужа, я позволила грабителям покинуть моих сыновей и ягнят. Все для меня кончено. Хотя днем кажется, будто Пурурава мужчина, ночью он лежит в постели, охваченный страхом за всех женщин. Okay, text number 30. Iti vaksaya kerpida patotra iva kunjara nishe nishtim sam adaya ni vivasto vyatavajasa. Pururava, stricken by the sharp words of Urvasi, like an elephant struck by the driver's pointed club, became very angry. Not even dressing himself properly, he took a sword in hand and went out naked into the night to follow the Gandharvas who had stolen the land. Пурурава, которого толстые слова Пурва ранили, как кричала попольщина ранее слона, охватил гнев. Даже самоудержись, он схватил меч и на дне бросился вслед за Гандхарвом, почувствованным ягнят. Text 31. Te vishvijorano yattatra yadyo tanta sma vidyuta adaya misavayantam magnam aikshata sapatim. After giving up the 2 lambs, the Gandharvas shone brightly like lightning, thus illuminating the house of Pururava. Urvasi then saw her husband returning with the lambs in hand, but he was naked, and therefore she left. Гандхарвы вернули ягнят, вспыхнули как молнии, и осветили весь дом. Урваша увидела своего мужа, несущего ягнят, но он был мертв, и она ушла. Text number 32. Ailo piso yane jayam apashan vimana iva tachito vivala sochan vabraman matavam mahim. No longer seeing Urvasi on his bed, Pururava was most aggrieved. Because of his great attraction for her, he was very much disturbed. Thus lamenting, he began traveling about the earth like a madman. Не найдя Урваши на своего мужа, Пурурава погрузился в горе. Разлука с той, кому он питал сильную привязанность, повергла его в великое смятение. Сокрушаясь о своем несчастье, Пурурава, словно безумец, стал скитаться по свету. Text 33. Satam Viksha Kurukshetre Sarasvatyam Chatatshaki Pancha Prashrista Vadana Prashuktam Pururava. Translation. Once during his travels all over the world, Pururava saw Urvasi accompanied by 5 companions on the bank of the Saraswati at Kurukshetra. With jubilation in his face, he then spoke to her in sweet words as follows. Во время своих странствий Пурурава встретил Урваши и пятилетнюю спутницу на Курукшетре, на реке Сарасвати. Лицо Пуруравы засветилось от восторга, и он обратился к Урваше с ласковыми словами. Avo jaye chista chista gorena chatum arhasi mantram adhyapya nirvritya vachamsi krishna vavanhari. O my dear wife, O most cruel one, kindly stay, kindly stay. I know that I have never made you happy until now, but you should not give me up for that reason. This is not proper for you. Even if you have decided to give up my company, let us nonetheless talk for some time. Моя дорогая жена, вот жестокая женщина, умоляю тебя, останься со мной. Я знаю, что ты так и не познала самое счастье, но это еще не причина, чтобы бросать меня. Тебе не к лицу поступать так. Даже если ты решила расстаться со мной, давай прежде поговорим. Sudeho yam patatyatra devi duram
kritastvaya karantyenam vikavridras tvat prasadasya naspadam. O goddess, now that you have refused me, my beautiful body will fall down here, and because it is unsuitable for your pleasure, it will be eaten by foxes and vultures. О богиня, теперь, когда ты отвергла меня, мое статное тело пойдет здесь заново. Не способное доставить тебе удовольствие, оно станет добычей риск и стрелять. Text number 36. Urvasi vacha mamita purusho sikvam masma tvajurvika ime kwapi sakyam navaistrinam vikanam hridayamata. Urvasi said, my dear king, you are a man, a hero. Don't be impatient and give up your life. Be sober and don't allow the senses to overcome you like foxes. Don't let the foxes eat you. In other words, you should not be controlled by your senses. Rather, you should know that the heart of a woman is like that of a fox. There is no use making friendship with women. Урваши ответила: дорогой царь, ты мужчина, великий герой. Тебе не пристало проявлять нетерпение и думать о том, чтобы расстаться с жизнью. Рассуждай здраво и не позволяй чувствам одолеть тебя. Чувства как лисы. Не позволяй лисам съесть тебя. Иначе говоря, чувства не должны брать над тобой власть. Знай, что женское сердце коварно, как сердце лисицы. Дружба с женщинами не приводит ни к чему хорошему. Okay, purport. Chanaka Pandit has advised, Vishvaso Naiva Kartavya Strishu Rajakuleshu Cha. Never place your faith in a woman or a politician. Unless... never place. Unless elevated to spiritual consciousness, everyone is conditioned and fallen. What to speak of women who are less intelligent than men? Любовь, кто не одухотворит свое сознание, обусловлена считается опасной. Что же тогда говорить об обычных женщинах, которые, как правило, менее разумны, чем мужчины? Women have been compared to Sudras and Vaishyas, Sriya Vaishya Sutta Sudra. On the spiritual platform, however, when one is elevated to the platform of Krishna consciousness, whether one is a man, woman, Sudra, or whatever, everyone is equal. Женщины равны шудрам и вайшам, однако с духовной точки зрения все, кто обрел сознание Кришны, равны. Кем бы они ни были, мужчинами, женщинами, шудрами или кем-то еще. Otherwise, Urvasi, who was a woman herself and who knew the nature of women, said that a woman's heart is like that of a sly fox. Если же человек не сознает Кришну, то слова Урваши остаются в силе. Она сама была женщиной и сказала женщине правду. But if one can control the senses, if a man cannot control his senses, he becomes a victim of such sly foxes. Она утверждает здесь, что сердце женщины коварно, как сердце лисицы. Мужчина, который не владеет своими чувствами, может упасть жертвой лисьего коварства. But if one can control his senses, there's no chance of being victimized by sly fox-like women. Тот же, кто обуздал свои чувства, никогда не станет жертвой хитрой, как лиса, женщины. Chanaka Pandit has also advised that if one has a wife like a sly fox, he must immediately give up his life at home and go to the forest. Тому, чья жена коварна, как лиса, жена Пандит советует немедленно оставить дом и уйти в лес. Mata yasyo grihe nasti parya chapriya vadini aranyam tena kaintavyam yataranyam tatagriham Chanaka Sloka 5-7. Krishna conscious grihastas must be very careful of the sly fox woman. Греха, оставшие на путь сознания Кришны, должны остерегаться коварных, как лиса женщин. If the wife at home is obedient and follows her husband in Krishna consciousness, the home is welcome. Но если жена послушна своему мужу, то вслед за мужем стремится дойти к сознанию Кришны, такая семейная жизнь приветствуется. Otherwise, one should give up one's home and go to the forest. В противном случае мужчина должен бросить свою семью и поселиться в лесу. Yidvatma patam grihamandikupam pranamgato yad dharimashvayeta
Bhagavatam 755. One should go to the forest and take shelter of the lotus feet of Hari, the Supreme Personality of Godhead. В Бхагаватам 7.5 говорится, нужно уйти в лес и там найти прибежище, чтобы повторить духовный Бога. Om Jnanatamandasya Gananganan Shlakaya Chakshuramanatamyena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhastam Stapadamina Vidale Swami Bhagadaman Bhadasya Vandeham Shri Guru Shri Uttapadikamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Shri Sagujatam Sarvaganatam Tam Sivam Sadvaitam Savrutam Parijala Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakamalika Shri Vishkambitamsta Hey Krishna Karuna Sandhina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishamana Sudadevi Paramami Haritiye Vanchikapatripascha Krita Sindhivyapacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktivinoda. This is a very heavy purport here. Очень тяжелые комментарии, правда. Chandika Pandey, he was a politician and apparently had a bad experience with women. Чанака Пандит сказал, что нельзя доверять только. So, of course, we have so many good women in the world and also in ISKCON, sometimes a lot better than the men. Конечно, у нас есть много прекрасных женщин в мире, и сегодня так. But it would appear that back in the old days, maybe women were more not as trustworthy. Not as trustworthy. Но если мы вернемся назад в историю, какие-то более первоначальные, то, конечно, женщины были неизвестны. Because we see that sometimes, even in ISKCON, the husband leaves the wife and goes off and gives up Krishna consciousness. Иногда мы видим, даже в Испании, что семьи разваливаются и люди оставляют сознание. And the man, he goes off and he finds someone to have sex with. Кого-то кем-то привлекаются и имеют отношения. So, although it's true, what Prabhupada says, that sometimes women can be very sly and foxy. Know what I mean? Sly and foxy. И здесь как раз Прабхупада говорит о том, сравнивать I remember a famous song by Jimi Hendrix. Foxy Woman. Я вот помню But we don't discriminate against women because we have to respect that women can be very devotional. Мы не делаем, мы не разделяем как женщин, поскольку мы уважаем преданность. And many times women are actually more intelligent than men. И даже во многих ситуациях женщины направляют больше благоразумия, чем But here, Urvasi proves to be, she's a heavenly damsel. She's used to all kinds of opulence and enjoyment. И Урваси здесь она танцовщица с райских планет, которая всегда наслаждается. So, she had the highest level of material enjoyment, even in the heavenly planets on Indraprastha.
она обладает высочайшим уровнем материального наслаждения, и там на разных планетах проделывается. But in Krishna consciousness, we're taught, as Chanakya Pandit also says, Matyavat Paradareshu, Matyavat Paradareshu. He says, no. I don't remember the verse. Chanakya Pandit, he says that one who sees every woman as his mother, Matyavat Paradareshu, Paradravya Shalostava, Amatat Sarvabhuteshu, Vidvam Sam Atikashati. So, Chanakya Pandit says that a learned person sees every woman as his mother. He treats everybody as he would like to be treated. He doesn't have any enemies. And all his qualities are sublime. What's sublime? Ideal. Чанакья Пандит говорит в этом стихе, что тот, кто видит совершенно каждую женщину, кроме свою мать, таким образом свой конфликт. So in our society, we keep a distance between the men and the women. В нашем обществе у нас разделено общество. Only man and woman should be together intimately, husband and wife. Только общение может быть такое совместное на уровне семьи, когда мужчина и жена. So there's a verse I think it's in the 9th canto. Natrava Hitrava Sarvastam Dutta Viva Palamandin Vyagrama. I don't remember the last line, but this is an important verse. It says that one should never sit very close in a secluded place with a woman. В 9 песне Сримад-бхагаватам в этом стихе говорится о том, что мужчина не должен находиться близко с женщиной в уединенном месте. Even your mother, your sister, your daughter. Даже если это его мать, сестра или дочка. Because the senses are so strong that they can carry away even a man of discrimination. Поскольку чувства настолько сильны, что они даже могут увести мужчины в сторону. So we deal very carefully with members of the opposite sex in ISKCON. И мы очень аккуратны в этом незаконным сексом используем. And because the sex impulse is very strong, we see that, sometimes sannyasis, old, over 80 years of age, they become attracted again to have a relationship with a woman. Поскольку сексуальное влечение очень сильно, и даже иногда саньяси, после многих лет практики обучения, они привлекаются женщинами. Because the attraction between male and female is the basic principle of material life. Поскольку привлечение между мужчиной и женщиной является основополагающим принципом материальной жизни. So it says that, how does that work? In the 5th canto, the basic principle of material life is the attraction between Pumsasriya Mitina Bhavametak Tayomitirina Grantahu Atak Krihakshetra Suttata Vika Janasya Mahoyam Ahammameti. Very famous verse. In the 5th canto, 5th chapter, Rishabdev is instructing his sons. So he says that the basic principle of material life is the attraction between male and female.
В пятой песне Сримад-бхагаватам, пятой главе, где Сабхадева дает наставление своим сыновьям, вот в этом знаменитом стихе, и он как раз и говорит, что приключение между мужчиной и женщиной очень сильно. On the basis of this misconception, one thinks in terms of my wife, my home, my children, my land, I, me, and mine. И причина этого лежит вот в этом неправильном восприятии того, что нас окружает. Человек считает, моя жена, мой дом, моя семья, моя страна, я и мое. So he's advising his sons, his 100 sons, to form austerities by which the heart is purified. I've got verse here. Another famous verse about performing austerities. What is it? No, I know. It's Nayam Dea Dea Bhajan Viloka Kastan Kamanadi Bhajan Dea. Japo Divyam Kuchayana Sarvam Sujan Tasmai Bhavan Sukyam Sanantam. Okay, so this is a very important verse. He says that one should perform austerities. One should not be like an animal. Вот это тоже очень знаменитый стих, его процитировал, он говорит о том, что человек должен соблюдать аскезу, он не должен быть животным. The human form of life is meant for performing some austerities by which the heart is purified, and then one gets a higher taste, and one is able to become detached. И как раз та человеческая жизнь предназначена для того, чтобы человек совершал аскезу и благодаря этому ощутил, познал вот этот вот высший вкус. So in ISKCON, of course, Prabhupada had many very loving female disciples. В Исхоне у Прабхупады много дорогих любимых учеников. Actually, we had Prabhupada's disappearance day recently, and one of his disciples, Jamuna, which you probably all heard of Jamuna, she was a famous disciple. She wrote a poem. A poem? She wrote a poem, yeah. Недавно на день года Прабхупады Ямуна, его любимая, одна из любимых учениц, написала поэму. She had written the poem in about 1972. Она его дала в 1972 году. But it was such a deep, loving poem, very deep, very advanced mentality that I don't think most men could ever write a poem. И это очень глубокая такая, мудрая, продвинутая поэма, и я, честно говоря, не знаю, способен ли такой написать мужчина. So we don't have to be fanatical. То есть мы не должны быть фанатиками. That, but at the same time, Prabhupada said, woman is like fire, man is like butter. И в то же самое время Прабхупада говорит, что мужчина – это масло, а женщина – это огонь. So we keep a distance. И поэтому мы сохраняем дистанцию. So Pururava, he made a fool of himself. Пурурава, он себе это не позволил. And then later on in the 11th canto, И далее в этом статистике Krishna is speaking. He's describing, the 11th canto is very wonderful. If you haven't read it, you should read it. But in the, Krishna's instructing Urvasi, and he's reciting Pururava's lamentation. в 11 песне Сримад-бхагаватам, это замечательная песня,
Кришна, он поведает наставление у Пурураве, и 15 лет как раз он упомянет вот это его скорбь. Because Pururava, he is lamenting a lot that he was such a fool, that he got fooled by women. Пурурава, он очень сильно скорбел, и он был большим глупцом, поскольку привязался на столько женщин. So, of course, there's no, if you can avoid getting married, it's very good. То есть, если вы избегаете таких глупцов, это очень хорошо. But I think you can't really tell until you're about 40. You can't really tell whether you need to get married until you're about 40, for most people. Ага. То есть, для большинства людей обычно до 40 такой может произойти. I remember when I got married, 1977 I got married. Right? Been married a long time. Я вспоминаю, когда я женился в 1977 году, уже много времени. So when I got married, there was one sannyasi, he was a GBC for Eastern Europe. Когда я женился, то саньяси, он был GBC. He later became the GBC chairman. Он позже стал GBC. He was a sannyasi. Он был саньяси. So he told me, after I got married, he told me, I wish you'd have told me before you got married, I would have talked you out of it. I wished I had told you, I wished you had told me that you were getting married, because I would have persuaded you not to get married. You can't tell. He said, the sannyasi, he said, if you had told me you were going to get married, I would have persuaded you to avoid it. Если я не чувствую, если ты мне скажешь, что ты будешь жениться, то я не буду тебя открывать. So then, he was a sannyasi for some time. He did a lot of service, as a matter of fact. But in about 1989, I think it may have been, he went off with one of his disciples. То есть он оставался саньяси, и Yeah, something like that. и в 1989 году, похоже, он перестал быть саньяси. So one should always be very humble and never be proud, thinking I'm a brahmachari and I'll never get married. Поэтому каждый должен быть смиренным и не гордиться сильно, что я там промышляю или что-то такое. But to be married, if you do happen to get married, it's not easy either. Если вы женились и у вас счастливая семейная жизнь, то сохранить не так просто. You have to maintain a home, which is a big hassle, pay the bills, pay the taxes. Вам необходимо поддерживать дом, оплачивать счета, оплачивать налоги, это требует сил. It's very entangling, because then you have children and grandchildren. Множество усилий, поскольку если дети есть. Hard to escape. Hard to escape. Тяжело избежать этого всего. Anyway, so, we have many wonderful women in ISKCON. У нас есть много прекрасных женщин. And probably, if the women kept ISKCON together, Но невероятно возможно, что они вместе общаются they did a lot of service. They did a lot of service. и выполняют множество служений. They do a lot of service to this day. И развивают служение.
So we don't look down on women. We don't look down on women. То есть поэтому нам не должны смотреть на женщин как на кого-то лучше. And even though Prabhupada said things like here in this purport, he said, repeated. Даже Прабхупада говорит об этом, что не должно быть женщин. And he never made a woman a GBC. И он никогда не ставил женщин в GBC. But his female disciples, they would do anything for him. То есть его ученицы женщины сами ему рассказали. One time in Mayapur, actually, Malati was cooking for Prabhupada. Однажды Малати готовила на кухне для Прабхупады. She didn't know how to cook or anything. А до этого она не готовила. And he had all his godbrothers coming for lunch. И на обед множество пришли братьев Прабхупады. And she was having a nervous breakdown. И она ничего не оставалось делать, как готовить. But then he was explaining to his godbrothers И затем Шрила Прабхупада сказал своим духовным братьям, that she was so devoted to him она сказала, что она настолько предана мне, that she would slit her throat for him. что даже ради него она готова принять себе голову. So, she was very devoted to Prabhupada. Она была очень предана Прабхупаде. And, she's proven to be as strongly devoted in her husband. Она доказала свое преданное служение, свою преданность различным аспектам. She was a GBC. Она была She just retired from GBC a year or so ago. She was GBC for about 20 years. около 20 лет она выполняла. And in Germany, there was one female disciple of Srila Prabhupada. В Германии также была одна ученица Шрилы Прабхупады. In Germany, it had a lot of problems in ISKCON with the government, with different things. В Германии там какая-то особая ситуация происходит. And she was the one person who managed to inspire everybody to work together and save ISKCON in Germany. И она была единственная, которая вдохновляла продолжать служение в Исхоне и объединялась. Very, very dedicated person. Очень посвятившаяся служению. And she retired from the GBC last year as well. И также она выполняла миссии много лет. So we have to be careful how we think of women when we hear purports like this. It's easy to Поэтому нам необходимо быть чрезвычайно внимательными по отношению к женщинам, касаясь этого комментария. Okay. Hare Krishna. Finish here. Time. They gotta go to Sankirtan. Srimad-bhagavatam ki jai. Pururava ki jai. Как-то